Arkadaşlar Muhittin Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Game of Thrones bölümüyle daha karşınızdayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoyu beğeniyorsanız like atmayı, beğenmiyorsanız da dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz ve kanalıma abone değilseniz en önemlisi de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Game of Thrones'un yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu arada bu oyunu gerçekten Türkçe yapmak bence kolay bir iş değil. Buradan oyun çeviriye, yani The Walking Dead'in yanılmıyorsam The Walking Dead'in serisi bu arada bitti de The Walking Dead'i az önce çektim. Çok efsane bir finalle bitti gerçekten arkadaşlar. Efsane bir final oldu benim için. Onu da ekleriz. Muhtemelen bu videoyu eklerken yani kanalda görürsünüz, yani final bölümünü eklemişimdir. Bu bölümü eklediğim zaman final bölümünü de otomatik olarak görürsünüz. Kanalda var yani. Şimdi ben bu zamanda çekerken görürsünüz yani. Neyse, anlatacağımı anlattım ben. Önceki bölümleri bu arada şuradan izleyebilirsiniz. Sağ altta da abone ol butonu var. Şöyle kocaman bir abone ol yazısı var. Oradan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonlara doğru da ekranda iki tane video, Game of Thrones videosu ve iki videonun arasında da abone ol butonunu görebilirsiniz. Oradan da kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Neye değiniyordum? Oyun çevirilerine değiniyordum arkadaşlar. Oyun çevirisi yapmak, yani dil çevirisi yapmak gerçekten kolay bir iş değil. Buradan teknogame.net'e, yani gerçekten çok güzel bir iş yapıyorlar. oyunçeviri.com'du herhalde. Oyun çeviriydi. Oyun çeviri diye bir siteydi arkadaşlar. The Walking Dead'in dilini çeviren bir site arkadaşlar. Onlar da çok güzel iş yapıyorlar. Buradan hepsine birer teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, şimdi şunu bir yükleyelim. Bakalım ne kadar sürede bir dolacak. Bekliyoruz daha, bakalım. Arkadaşlar Game of Thrones'ta önemli gelişmeler olabilir. Girdim. Arkadaşlar girdim. Bir dakika. Arkadaşlar girdim hayatına değil de o an yaşadığı şeylere odaklanıyoruz. Bakalım ne kadar bir sürede de olacak. Sonunda seyirlemesi bayağı uzun sürüyor aslında da arkadaşlar. Steam üzerinden dediğim gibi indirdiğim için bu oyunun normal ya herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum da herkes de oluyor mu olmuyor mu da. Neyse arkadaşlar, Gerard'ın ailesi biliyorsunuz öldürüldü. Ailesini öldürenler de Forrester'a düşman olan, yanılmıyorsam bir krallık mı artık birileri işte. Haydutlar diyelim. Haydutlar çetesi diyelim. Forrester hanesine düşman olan haydutlardan oluşuyor. Gerçekten bu geçen bölümde yanılmıyorsam Gerard'ı yollamıştık. Bir yerlere yollamıştık. Yani bu işe karışmasın diye onu yollamıştık bir yerlere. Neyse, bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Eğer merak ediyorsanız da şuraya gelip karakterlerin bilgilerine, oyundaki tüm karakterlerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bir oyna diyeyim de, dur önceki sayfa diyelim. Oyna diyelim. Arkadaşlar bu arada episode 1'den episode 6'ya kadar olan tüm bölümlerini oynayacağım. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi arkadaşlar bu arada bir dakika söylemeden geçemeyeceğim, filmini de izleyin. 8. sezonu çıkıyormuş. Hep de her YouTube'a girdiğim zaman da gösteriyorlar. Hep reklamlar arasında gösteriyorlar arkadaşlar. Reklam böyle çıkıyor YouTube'da. Hep böyle Game of Thrones'un 8. sezonunu gösteriyorlar. Böyle çok iyi de. Bir oyun falan da mı ne çıkmış yanılmıyorsam. Öyle bir şey vardı. Öyle bir şey değil. Neyse. Devam et diyelim, bölüm 1.
Your sister can help us. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. Duraksamalar olabilir. And Lady Marjorie's Sinirden betrothal to the king may be enough to keep the Boltons at bay, if it's presented to her as it should be. Burada bir şeyler yaptık ama Ironwood kutusuymuş. Bakalım. Buraya geçen bölüm göz attım aslında ama. Şuna değil de şuna bakalım ya. Çünkü önceki bölümden tecrübeliyim biraz. Şurada bir şeyler oluyordu çünkü. Ethan made this for me. Asher sent me this coin to remember him. What a strange place, Essos. Bu ne? It was very kind of Lady Marjorie to give this to me. It once belonged to Lady Elena. Dur. Şu mektuba bakacaktım herhalde. Geçen bölümden hatırlarsınız arkadaşlar. İzlemediyseniz de sağ üstten izleyebilirsiniz. Hadi baksana abi ya. Oku diyelim. Göz atma da. Father, much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and Mother could come, although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you, and I look forward to the day you can. Tamam. Eski bir göz atalım mı? Dışarı çıkamıyoruz ki. Yürütebiliyor muyuz? Bağ ayağını. Dur. Vallahi cilde göz atacağıma şuralara ben bakayım mı? Ha dur. Pencereye bak. Ulan cilti merak ettim. Cilte bakacağım dur. Göz at. Wonders Made by Man by Lomas Longstrider. A gift from Roderick. Herkes de bu kıza I hediye hope to see yollamış. them all someday. İnşallah onları bir gün görürüm. Gerçekten efsane çeviriyorlar ya. İnşallah. İnşallah maşallah. King's Landing. I wonder if it's sunny at Ironrath today. Dur. Arkadaşlar bir sinek var da benimle uğraşıyor, kusura bakmayın. Tabi yazın gelmesiyle tüm mangal kömürüne neye bakayım abi ya. Dışarı çıkamıyorum ha. Çıkamıyor muyuz dışarı? Bak mangal kömürüne bak. Burada kaldım ya. Cık. Bakalım ne olacak, neler bitecek. Baktık. Abi dışarı çıkmak istiyorum o zaman ya. Allah Allah. Tamam dur. Şurada yanılmıyorsam bir şeyler olacak ama. Dur. Aa bak burada bir şey var. Anneden mektup oku. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope, and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help. Gel. Kimsin? Dur kapı çaldı, kapıya bak. Kapıya da yani var ya şu oyunlarda en gıcık olduğum şey ya. Kapı çalıyor, kapıya ben bakacağım. Açmıyorum lan, patla. Dur geldim. Kim o? Lan insan bir... Ha neyse açtı. Ha kendi girdi. Oh, sorry milady. I didn't mean to disturb you. I can come back later if you'd like. Gönder. Ne dedi ki? Ben orayı kaçırdım. Later would be best. Of course milady. Ne ki lan o? Ben anlamadım arkadaşlar. Videoyu geri mi alsam? Videoyu geri mi alsak acaba?
Kız. Lady Marjorie, you're early. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's something we must discuss. From the day you arrived in Highgarden, I've thought of you more as a friend than as my handmaiden. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. And your poor family as well. You're very kind, my lady. Of course, Mira, but you must not despair. We will get through this together. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the Royal Sept. She mentioned the northern girl in my service, and she painted you a traitor. She was very pleased with herself. What does she intend to do? She intends to make you miserable, knowing that will make me miserable as well. She demands an audience. She wants an apology of some sort, for what I don't know, but she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot apologize, my lady. I'm not a traitor. I know you're not. But you must find a way to appease her. Humor her. Tell her what she wants to hear. See if the Queen Regent is ready to receive us. You'll be fine. I know you will. You may feel one thing, but you must say another. Good luck. You can do this. Ha, ben mi yürütüyorum lan? Cüce Kral. Yaşasın Cüce Kral. Cüce Kral'ın gücü adına. Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Başı ne ya? I am honored, Your Grace. Yet not honored enough to kneel, I see. Niye diz çöküyorum? House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. Yes, Your Grace. To the one true king. The one true king. Yet she didn't say which. The girl is clever.
She only meant... I don't care what she meant. I care what she said. I won't stand for impertinence from a girl of the North. If you would give her the chance to explain... Perhaps she can explain why the Foresters have been loyal bannermen to House Stark for centuries. A house of traitors. Yes, Your Grace. They are traitors. The Starks were your liege lord, yet you name them traitors so easily. Is it any wonder you were so impertinent to ask which king deserves your loyalty, if you have any loyalty at all? Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? He is the Warden of the North, Your Grace. He is, and I the Queen Regent and Tyrion the Master of Coin. The girl has a remarkable talent for answering questions while in fact saying nothing at all. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. To our mutual benefit, Your Grace. And at the pleasure of your king. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. There are limits, Your Grace. Perhaps, but not if your house faces potential ruin. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I'm sure she regrets it. Perhaps. Perhaps not. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... would... Let the girl answer the question. Çelişkiye düşmeyeceğiz. Go on. My loyalties would never conflict, Your Grace. That's a coward's answer. I will not have my time wasted by a northern girl who thinks she can play games. Who do you choose? Allah ne diysem buna ya. Kral ya, ben kral seçerim abi. Başlarım ha. Lady Marjorie kim ya? The king, of course. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. I'd like a word with you, if I may. Of course, Your Grace. I'll walk you out. This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss.
These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. These are trying times, my lord. My family fears what might happen now that the Boltons rule the north. They must still answer to the crown. You shouldn't forget that, nor should they. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Margaery was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. No doubt Lady Margaery will forgive you. Eventually. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. The crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the crown in this regard, not her. You can help my family. I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It may be far too dangerous. In fact, forget I even suggested such a thing. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. Good night, Lord Tyrion. Just be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Arkadaşlar bazen duraksamalar olabilir. Mira, Steam'den I was dolayı. worried. Steam'den dolayı arkadaşlar. How was it? Burada kalalım ya. Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. I'd rather not discuss it, if you don't mind. Of course not. It must have been horrible. But at least it's over now. Lady Margaery has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Ah, Sir Jaime. I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah! What? It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour. Put it back. We're just having a bit of fun. It's probably for the best. I've heard he's a bit perverse. Perhaps Lady Margaery could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Margaery well, which is more than you can say for his mother. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the 7 Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Let's see, who else should we marry off? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match! Sir Bronn and... What are you doing?
Well? Sarah? We're sorry, my lady. We were just having fun. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mira. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Do you agree? It doesn't matter what you feel. It only matters what you say. You learn very quickly. Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Arkadaşlar bölümden bu kadar olsun. Bölümden bu kadar olsun çünkü bu oyunun gerçekten bir sınırı yok. Bir sınırı yok gerçekten. Arkadaşlar bölümden bu kadar olsun. Önceki bölümleri şu taraftan izleyebilirsiniz. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Açıklamada bölümler var. Şu tarafta da var. Hatta ben konuşurken bile şu tarafta şöyle buradan aşağı doğru bir şeyler çıkmıştır. Abone ol butonu ve 2 video. Her zamanki gibi, her videoda olduğu gibi arkadaşlar. Like atmayı ya da dislike atmayı unutmayın. Beğendiyseniz eğer. Arkadaşlar tekrar yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.